عليكم. محاضرتنا اليوم على الهيومن بابيلوما فيروس. نعرف الهيومن بابيلوما virus causes papillomas, which are benign tumors of squamous cells, example warts on the skin. Actually, some HPV types, especially type 16 and 18, cause carcinoma of the cervix and penis. What are the important properties of HPV? Human papilloma virus are small, approximately 52 to 55 nanometer in diameters. So they are small viruses. They are non-enveloped icosahedral particles with double-stranded circular DNA. And these viruses being non-enveloped make them resistant to disinfectant, resistant to alcohol and ethers, the lipid solvent. The genome encodes for 6 early proteins. These proteins are responsible for the virus replication, in addition to 2 other genes called late proteins, L1 and L2, which are the viral structural proteins. 2 of the early genes, E6 and E7, are implicated in carcinogenesis of the virus, as we will see later in this lecture. So, there are at least 150 types of papilloma viruses. There is a predilection of certain types to infect certain tissues. For example, skin warts are caused primarily by HPV type 1 through HPV type 4, HPV type 1, type 2, type 3, type 4, whereas the genital warts are usually caused by HPV type 6 and type 11. About 30 to 40 types of HPV infect the genital tract. The number of the genotypes are numbered according to the date of the discovery. It's not related to the predilection, type of tissues they infect. The genital HPV viruses usually infect the squamous epithelium of the lower anogenital tract of both males and females. We see that HPV type 6, 11, 42, 43, and 44 present as papillary condylomas, may also present as flat lesion that may or may not be visible to the unaided eye, and part of what we call low-risk HPV types. Low risk, it means rarely cause cancers. Several types included in the high risk. The types 16, 18, 31, 33, 35, 45, 51, 52, and 56 are considered as high-risk types because they have been found in cervical and other lower genital tract cancers. The transmission of human papilloma virus is usually by skin-to-skin contact and by genital contact. These types, the genital HPV viruses are transmitted through vaginal, anal, or oral sex and other skin-to-skin contact. Indeed, the genital warts are among the most common sexually transmitted diseases. Skin warts are common in children and young adults and tend to regress in older adults. تظهر وتختفي تظهر بالطفولة أو بالشباب، بعدين تودي تختفي عبر السنوات، 2 years تقريبا تختفي. HPV transmitted from uninfected mother to the neonate during childbirth
يعني during the passage in the birth canal. This causes warts in the mouth, I mean for the neonates, in the mouth and in the respiratory tract, especially larynx. Good news إنه animal viruses, animal papilloma viruses do not infect human, do not transmit it to human. عندنا تقسيم لل types of human papilloma virus according to the يعني carcinogenic risk أو carcinogenic potential. فعندنا ال low risk found usually in benign lesions only. Intermediate found in benign lesions and invasive cancers, while highly usually found in carcinomas, occasionally seen in benign lesions. Look at the high risk. يعني important إنه تعرفهم هي الهاي risk. فبعض الأحيان اللو intermediate and high تنجمع بالهاي risk، فيصير عندي low وعندي high risk، وممكن نقسمهم إلى low و high. For the life cycle يعني هو مو كلش معروف عن اللايف سايكل بالضبط، لكن تحتاج اللايف سايكل إلى skin abrasion، يعني تحتاج إنه الفيروس get access to the basal layer. So when there is a skin abrasion, virus infect especially the cells in the basal layer of the stratified epithelium through lesions. The viral genome usually maintained as episomal DNA, the nuclei of the infected cells. Well, the viral life cycle is strictly controlled by the host cell differentiation، يعني كل ما يصير differentiation بالخلية تشوف إنه أكو مرحلة من اللايف سايكل للفيروس. ونشوف إنه الليت لايف سايكل اللي هي تتكون بالفيروسات الكاملة اللي نسميها فيريون occurs in the upper layer of the epithelia that are terminal differentiated and the progenitor virion released. فاللايف سايكل تحتاج انه قلنا الفيروس يحتاج انه سكين ابريجن حتى يوصل الى البيزل لاير، انفكت البيزل لاير. نشوف انه بالبيزل لاير دائما مينتين الجينوم اوف ذا فيروس، اكو لو كوبيز، وكل ما تبدي نعرف بانه البيزل لاير كل ما تبدي تنقسم تندفع الى السطح باتجاه السطح، وتبدي عمليات الديفرنشيشن لهاي الخلايا. من توصل الى السيرفس تبدي انه نجد بها الفيروس كاملة، نسميها فيرون اسامبلي، يعني تكون الفيروس كاملة ويبدي ريليز من السيرفس. بالحقيقة الكارسينوجينيسيس تعتمد على two proteins اللي هي E6 and E7 of the virus. هذه هيجاك cell cycle checkpoints، يعني تعبر السيل سايكل check points. فال E6 E7 protein interact with key cell cycle proteins including retinoblastoma protein and P53 protein. فالميكانيزم إذا نحكي شوية نوع من التفصيل، فنشوف ال E7 binds and phosphorylates retinoblastoma protein، ويتصل يسوي activation لل E2 factor transcription، هذا factor. one of the major biochemical function of retinoblastoma protein، شنو أهمية retinoblastoma protein is to bind E2 F family اللي هو elongation factor family اللي هي family of transcription factors and repress the expression of replication enzyme genes. يعني احنا عندنا ريتينوبلاستوما يرتبط بالاي 2 فاكتور. شنو فائدة الاي 2 فاكتورز؟ هي عبارة عن فاميلي من ترانسكريبشن فاكتورز
اللي هي مسؤولة على الدي ان اي ريبليكيشن. الدي ان اي ريبليكيشن هو جزء من السيل سايكل، حتى تنقسم لازم يكون عندي دي ان اي ريبليكيشن. فالريتينوبلاستوما يرتبط بالاي 2، بالتالي الاي 2 فاكتور بالتالي يمنع العمل الانزيمز اللي لها علاقة بالدي ان اي ريبليكيشن. زين، الاي 7 شو يسوي؟ الاي 7 disrupt the interaction between retinoblastoma and الاي 2 فاكتور. يعني هذا الاتصال بين الريتينوبلاستوما والايتو فاكتور راح يعني يتحطم. فبالحاله شنو الايتو فاكتور will be released، ويتحول الى ترانسكريبشنالي اكتف، يعني يسوي ترانسكريبشن للانزيمز مالته. This E27 mediated conversion of E2 factors to their activator forms stimulate replication and cell division. فهنا DNA replication proteins of the host cells are then expressed. راح هذا وين خطورته؟ انه unchecked S phase occurs. المفروض يصير تشيكينج، خاف اكو ميوتيشن او صاير فد شيء بالسيل سايكل في مشكله، المفروض انه تشيكينج يصير يلا تعبر الى الاس فيز، فهنا يصير unchecking للاس فيز. الاي 6 بروتين is thought to promote cell proliferation، ايضا انه تسرع وتعجل تحفز السيل proliferation by stimulating شنو degradation of a tumor suppressor البي 53 بروتين، البي 53 بروتين. زين، شلون؟ عن طريق انه تسرع تكسير هذا البروتين بي 53 اللي مسؤول على وحده، يعتبر واحد من التشيك بوينتس. شلون؟ via the formation of trimeric complex. هذا كومبلكس بنتكون من ترايمريك، يعني من 3 جزيئات اللي هي كنا E6 P53 and cellular ubiquitination enzyme ال E6AP، يعني تسرع يسوي degradation اللي هي تكسير للبي 53. ف E6 stimulated degradation ايش راح يصير؟ interferes with such biological function of P53، يعني يتداخل ويا البيولوجيكال function of P53. زين، البيولوجيكال function of P53 شنو هي؟ هي بالحقيقة يسوي growth arrest، يعني يوقف السيل سايكل اذا كان اكو مشكلة بالدي ان اي، طفرات او الى اخره، ميوتيشنز اقصد، او يسوي apoptosis، يعني انه يسوي سيل ديث اذا كان اكو دامج بالدي ان اي الخليه. thus اذا سوينا degradation شو يصير لل 53 هذا الاي 6؟ يسوي perturbing the control of cell cycle progression، زين، leading finally to increased tumor cell growth. ف لازم نلاحظ انه اذا انا اصلا ما عندي P53، يعني absence of P53 is not necessary for E6 to cause immortalization. ليش؟ لانه ال E6 protein has oncogenic activities that are independent of P53. يعني ال E6 مو فقط يعتمد على ال P53 حتى يسوي carcinogenesis، وانما عنده الوسائل الاخرى. فاذا نشوف هنا بهاي الصوره نشوف انه الحقيقه طبيعيا انه اكس رايز او الكيميكالز هذه كلها كارسينوجين، يعني كلها مسرطنات يسوون ميوتيشن. فالمفروض هذا الدمج اللي راح يصير حسب ما السهم نازل اللي هو البي 53، الدمج اذا كان موجود يسوي اكتيفيشن للبي 53. اكتيفيتد بي 53 يسوي شغلتين، اما يسوي ابوتوسيس او الجي 1 اريست، يعني اما يوقف السيل سايكل او حتى ممكن ان تموت الخليه. لذا نتيجه شنو؟ نتيجه وجود الدي ان اي دامج، نتيجه وجود الكارسينوجينز. بس لكن الاي 6 راح يوقف هاي الفعل البي 53، لذلك الخليه راح تعبر الى تكمل الانقسام مالتها على الرغم من وجود الدمج بالدي ان اي مالتها، وممكن تتحول الى خليه سرطانيه. ايضا عندنا الحاله الاخرى ريتينوبلاستوما، هو مرتبط بالاي 2 فاكتور
الاي 2 فاكتور فيمنع الخليه انه تنقسم. لذلك وجود الاي 7 راح قلنا يسوي ديستربت الانتر اكشن بين الريتينوبلاستوم بروتين والاي 2 فاكتور، راح يصير ريليز للاي 2 فاكتور. الاي 2 فاكتور هو مسؤول على الدي ان اي ريبليكيشن، لذلك راح يصير عندي سيل بروليفريشن تبدا تنقسم. اذا شنو consequences تبعات هذا اللي يصير؟ هو كيراتينوسايت ديفرنشيتنج ريتاردد، تبدي بعد ما يصير بها ديفرنشيشن. التشيك بوينت ديبندنس جون، بعد ما عندنا الخليه توصل لتشيك بوينت، يعني معناته انه تتفتش هاي الخليه اثناء فتره الانقسام خو ما عندها مشاكل بالكروموسومات بالدي ان اي مالتها، هنا راح ماكو تشيك بوينت، فاذا كروموسومال انستابيليتي accumulation of oncogenic mutations increased loss of cell cycle control and finally development of cancer. إذا نختصرها ال HPV infect the basal cell of the dermal layer and early genes expression occurs in these cells. بعدين late gene expression and high copy DNA synthesis occur only in the terminal differentiated epidermal cells. This implies a link between differentiation and gene expression, although the nature of this link is not fully understood. Some strains of HPV are able to transform host cells on their own, whereas others require cofactors. Pathogenesis: the papillomavirus infects squamous epithelial cells and induce within those cells a characteristic cytoplasmic vacuole. These vacuolated cells, called الكويلوسايتس, are the hallmark of infection by these viruses. يعني بالهيستوباثولوجي من يفحصون هذا خلايا ويريدون يعرفون انه هل ممكن ان تكون infected by human papilloma virus، فهم يشوفون الكويلوسايتس. most warts are benign and not progress to malignancy، يعني مو اي ما يسمى بالفالول انه راح يتحول لمالجنسي، لكن ال HP infection is associated with carcinoma of the uterine cervix and penis. ال E6 and E7 proteins here bind more strongly to P53 and retinoblastoma proteins than E6 E7 proteins of HPV types not implicated in carcinoma. يعني التايب 16 والتايب 18 الاي 6 اي 7 مالتها ترتبط بالبي 53 والريتينوبلاستوما اكثر من بقيه الانواع، لذلك هي تشوف انه هاي من الهاي ريسك جروب اوف اتش بي في هيومن بابيلوما فيروسز. اذا البابيلوما and clinical findings of papillomas. البابيلومز of various organs are predominant finding، يعني هو اللي يشوف اللي يريد يشوف البابيلوما. السكن اند بلانتر وارتس are caused primarily قلنا by HPV1 الى HPV4، بينما الجينيتال وارتس هي caused by 6 وال 11. ال 6 وال 11 also cause respiratory tract papillomas. ال 16 و 18 هي are associated with carcinoma of uterine cervix, the penis and anus, as well as pre-malignant lesions. How to diagnose human papillomavirus infection? Infection usually diagnosed clinically، يعني نشوف البابيلوماز لا تاخذ خلايا يعني histopathology او cytology. The presence of coleocytes in the lesion indicate HPV infection. اكو DNA hybridization test to detect viral DNA high بالتشوز. اما بصورة عامة فهو PCR detection عن طريق PCR detection للفيروس and genotyping، يعني البي سي ار يسوي لنا detection انه موجود الفيروس لما موجود، ايضا يعطيك الجينوتايبس قلنا لانه اكو هاي ريسك، فلذلك اكو هاي ريسك جروب اوف اتش بي في. لذلك مهم ان تعرف خاصة من يفحصون السيرفكس انت تعرف انه هذا اذا اكو انفكشن لو ماكو بالاتش بي في، وبنفس الوقت وش تايب، لانه اكو قسم من عندها قلنا اللي تسوي كارسينوما اوف ذا سيرفكس. serology or isolation of virus are not used، يعني ما لانه not significant.
ال HPV أيضا الدراسات تشير أنه يسبب سرطانات في مكانات أخرى. فمثلا شافوا ال HPV DNA was present in 93% of tumors with no difference in the presence across the 22 participating countries. يعني دراسة ب 22 بلد وشافوا أنه موجودة ب 93% of tumors. مثلا HPV 16 was present in 50% of specimens بالإضافة إلى other strains. هاي أمثلة على هاي أمثلة على الكانسرز اللي أخرى اللي موجود بيها. عندنا الباد نيوز هو السيرفايكال كانسر the second leading cause of cancer among death cervical cancer is the second leading cause of cancer death among women worldwide. لذلك يحتاج testing. لكن good news 70% of women infected with HPV clear the infection through natural means within 2 years. يعني 70% من اللي ينصابن هن طبيعيا يذهب الإصابة معناتها أن تختفي. It may take 10 to 15 years for an HPV infection to develop into cancer. يعني مو كانسر مباشرة وإنما يحتاج فترة طويلة. الفاكسينز are currently in development against oncogenic strains. الحقيقة مو بس in development وإنما موجود للاستخدام، وهو يعتبر أكثر شيء success بالpreventing cancer. يعني أول فاكسين يمنع عن الكانسر هو ال HPV فاكسين. فال HPV فاكسين بنوعيتين، بالبايفالنت اللي هو يعطي مناعة ال HPV 16 and 18، هذا يمنع عنا 70% of cervical cancer. عندنا نوع آخر من الفاكسين اللي هو الكوادريفالنت اللي بي 16 18، هاي قلنا يمنع 70% of cervical cancer بالإضافة إلى 6 and 11 اللي هي 90% of genital warts. Thank you.